Okay, can you see the screen? ¿Se puede observar la pantalla? Yes, teacher. Sí, miss. Okay. Okay, thank you. Yeah. That's good here. Okay, today we are talking about the food that you like or don't like, and making short conversation about their eating habits. A ver, well, here we have a picture about food and drinks. I have a menu. I have a picture of some items of food. What can you see in this picture? ¿Qué podemos observar en esa figura? Fruits, Well, vegetables, we can see and some meat. fruit, a steak, Vegetables. and vegetables like carrot, tomatoes. I can see Fruits. potatoes. The meat, Meat, yeah. coffee. Yeah. Coffee, The heart. yes. Okay. Much food. Or not. Yeah, yes, mashed food. Maybe blueberries too. Cranberries. Strawberries, apples. Yeah, that's right. Apples, grapes, yes. Radishes. Garlic, yeah. Oil, beans, parsley. And what about it? What is it? And what about it? What about it? ¿Qué será esa imagen, ese rectángulo? Dice Mike's Café. It says Mike's Café. What about it? Now you have a photo. Yeah. You have a photo about a market. You have a market here. And in this part of warm up, the market, what's in the market? In the market, there's I use when it's singular, one product, one item. There are one when you have many items, muchos, plural. In that case, I can use there are. Look at that. For example, there is a pineapple. Una sola piña. There is a pineapple. There are cupcakes. There are cupcakes. Hay pasteles, ¿no? Hay pequeños pasteles, cupcakes. There are coconuts. Hay cocos, ¿no? Or there are watermelons. There are newspapers. There is a pear on the woman's hand.
There is a hamburger. There are carrots. There are tomatoes. What about, what else? ¿Qué más puedo observar en esa parte? Watermelons. Or Watermelons, yes. there is Okay. newspaper. Newspaper. There are newspaper. Okay. That. That, yeah. Campus, section B. Okay. Okay. Well, we continue with the next part. The next part is this. I have a reading. I have a reading. In this part of the reading, we have paragraph. Tenemos párrafos. Paragraph. ¿No? The title, the general title is How to Stay Healthy. How to Stay Healthy. ¿Cómo me mantengo saludable? How to stay healthy. I have 5 titles. Stop eating salt, dangers of saturated fat, fight a day, drink a lot of water, stop eating sugar. And I have to assign one paragraph, no? For example, people who eat a lot of fruit and vegetables are less likely to have heart problems. You should eat at least 5 portions of fruit and vegetables a day. 1 portion is a banana, an apple, 1 slice of melon or pineapple, or 2 plums. Remember that potatoes are not included on that list. Eating too much salt can raise your blood pressure, and people with high blood pressure are 3 times more likely to develop heart disease or have a stroke than people with normal blood pressure. 3/4 of the salt we eat is already in the food we buy, such as breakfast cereals, soups, sauces, and ready meals. So you could easily be eating too much salt without realizing it. Having too much saturated fat can cause heart disease. Products that contain large amounts of saturated fats are meat, pies, cheese, butter, lard, cream, cakes. You should replace butter and lard with vegetable oils, which don't contain saturated fat. Having sugary foods and drinks too often can cause tooth decay. Cutting down on sugar will help you control your weight. Sugar is added to many types of food: fizzy drinks, juices, sweets, biscuits, cakes, ice cream. We should be drinking about 6 to 8 glasses of water every day, and even more when the weather is warm. Don't drink too much coffee or tea as they can irritate you. What is the best title for this paragraph? ¿Cuál será un título correcto para ese primer párrafo? Five a day. 5 a day. 5 a day. Yeah, that's good. What about number
2. Stop eating salt. Stop eating salt. What about number 3? Dangers of saturated fat. Yeah, dangers of saturated fat. About number 4. Stop eating sugar. Stop eating sugar. What about number 5? The last paragraph. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Yes, 5 a day. Dangers of saturated fat. Stop eating salt. Stop eating sugar. Drink a lot of water. Now, with this test, we have to answer these questions. Now you have to read these sentences. Write letter T for true or F for false. Eating vegetables and fruit is good for your heart. 1 melon is a portion of fruit. You can eat potatoes as a part of your fight a day. Eating much salt increases blood pressure. High blood pressure doesn't affect you. There is a lot of salt in the food we buy. Eating saturated fats causes heart problems. There is a lot of saturated fat in vegetable oils. Now you have to answer these answers related to the reading. Yeah, I can copy these sentences, these ideas into the chat. Okay, Jordan, no problem. Machacatu, yes. No problem, don't worry. Yes. A ver, me dice, eating vegetables and fruit is good for your heart. Comer vegetales y fruta es bueno para nuestro corazón. True. Yes, that's true. Yes. What about 1 melon is a portion of fruit? 1 melon is a portion of fruit. Sorry, teacher, I can't hear you. Can you repeat the question? Yes, it's possible. Okay. 1 melon is a portion of fruit. Potion. 1 melon is a portion of fruit. Potion, tell, no? Yes, portion is like a slice of fruit. Sorry, A certain False. quantity.
Uh, I hear poison. Okay, no problem. Sorry. Do you remember that when you mention, for example, stop eating, no, find a date, the reading mentions you should eat at least 5 portions of fruit and vegetables a day? And vegetables a day? True or false? Yes, that is false. What about number 3? You can eat potatoes as a part of your fight a day. False, teacher. Okay. What about number 4? True. Okay. What about number 5? High blood pressure doesn't affect you. False. False. And what about number 6? Okay, you can see the answers on the stream, no? True, false, false, true, false, true, true, false. Related to the reading, how to stay healthy, no? And the different paragraph. Now, you have a simple question related to the first picture at the beginning of the class. Mike's Cafe. This is a menu, no? What can you see in the image? I can see a girl presenting a menu. What about the others? What other ideas do you have about this picture? I can see a dessert, a cake. Yeah, that's good. Okay, a piece of cake. Much options, much option with respective precious. No. Okay, yeah. Mm. Another thing that you can observe maybe. The menu. The menu. Uh-huh. Okay. What else? Okay. This is related to that picture. With this picture, you work. Nos toca lo que es el speaking, the speaking part. Do you want some milk? And in this part, we have
short ideas, short questions and answers related to the menu. To Mike's Cafe menu, you can observe some prices, sandwiches, pizza, cakes, orange juice, coffee, different sizes, ¿no? Diferentes tamaños. And when you order, you can use, for example, can I help you? I want a pizza, please. I want an apple, please. Can I help you? A coffee. I want a coffee, please. What size coffee do you want? Medium, please. And can I have a small orange juice, please? Las ideas podemos irlas sacando de este menú, ¿no? What do you want to order? ¿Qué deseamos ordenar? ¿Qué tamaño? What size? Me dice que en el restaurant, at the restaurant, there are two characters. The first one is the waiter, que es el mesero, ¿no? O el camarero. In some cases, the waitress, si fuese a female waiter, waitress, ¿no? If it's a girl, you use waitress. And the customers, los clientes, ¿no? Los comensales. Y hay varias funciones. Mientras que el waiter taking notes about the order, toma nota, el customer order and uses different commands, different questions, ¿no? Would you like to order? Can I help you? Are you ready to order? ¿Qué desea ordenar? ¿Qué quisiera ordenar, no? Would you like to order? Can I help you? ¿Puedo ayudarlo? And ordering a meal. Excuse me, waiter. We like to order. We are ready to order now. Ya confirmo que voy a ordenar. Pero después puedo decir lo que voy a pedir. I like a small coffee. I like some fruit. I like some bananas. I want a sandwich, please. I want a fish sandwich. Y hay la otra parte, the offer. Offering food. Would you like a cup of coffee? Would you like a fish sandwich? What about a chicken sandwich? Can I get you a small pizza? Or accepting or refusing. Yes, please, if you accept, ¿no? Si aceptamos, yes, please. Si no aceptamos, no thanks. No thanks. I like a slice of pizza. I like medium coffee. Asking about drinks. Cuando pregunto por las bebidas, ¿qué deseas tomar? What would you like to drink? What would you like to drink? I like an orange juice. Anything to drink? Yes. Could you bring me medium coffee, please? Entonces, hay tantas oportunidades para el waiter o waitress como para el customer, para pedir, para ordenar. Similar to this, we present this conversation. This conversation is between Roger, the waiter, and Gina. Roger, the waiter, Gina. The couple wants to order. Ellos desean ordenar. Pero se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces yo voy a tener, Roger, can we have the menu, please?
Yes, of course. Here you are. What would you like to eat? What would you like to eat? I don't know, says Gina, no? Perhaps some fish and vegetables. What about you? I would like some steak and a drink salad. Would you like some wine? All right, that would be nice. And the waiter says, can I take the order, please? Can I take the order, please? Yes, thank you. A grilled fish with vegetables for her and for me, a steak with a drink salad. A grilled fish with vegetable for her and for me, a steak with a green salad. The waiter says, what would you drink? A bottle of red wine and some mineral water, please. Would you like some bread and butter? Oh, thanks. Y puedo reemplazar justo lo que está highlighted in yellow. The words that are highlighted in yellow, you can replace. Puedo reemplazar lo que está resaltado en amarillo. Pero para eso tengo dos opciones, two options. I have two options to decide this. You have two options. The first one is using Mike's Cafe menu. No? What do you want to eat? I can see the menu, Mike's Cafe menu, and I decide. For example, a slice of pizza, a small pizza, a medium pizza, a large pizza. You have to decide, ¿no? Looking at the menu. Yo observo este menú y puedo decidir. La otra opción es de que yo prepare un propio menú, que yo prepare una nueva orden, que yo lee the name of my restaurant, maybe the appetizers, the main dishes, the desserts, the drinks. For example, like this. The per word says, make your own menu in the space below. Then take turns ordering from it. For example, I can create the restaurant called Stone's Restaurant. Stone's Restaurant. Stone's Restaurant has appetizers, main dishes, drinks, desserts. Appetizers son las entradas, ¿no? Maybe a salad, maybe a Russian salad, avocado salad, o de repente Caesar's salad, ¿no? A countryside salad. Hay algunos restaurants que ofrecen ello, ¿no? Drinks, maybe chamorada, coconut water, lemonade. A frozen lemonade could be a frozen lemonade. Desserts, maybe the desserts could be a cake, a slice of cake, jelly, a fruit salad, and the prices. Or maybe the price of the menu price, 18 soles. 18 soles. Entonces, para hacer esta conversación, tengo two options. I use this menu or I create a new menu. ¿Sí? Do you understand the idea? Do you catch the idea? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que... No, no escuché bien. ¿Podría repetir, por favor? Okay, no problem. Yes, teacher, please. Okay, no problem.
Don't worry. Nosotros tenemos un modelo de conversación. This is a model, ¿ya? Este es un modelo. Yo tengo dos opciones. Como yo tengo que crear una conversación, esta conversación está basada en este menú, in this menu. Pero, como yo tengo dos opciones, opción 1, option 1, es basarme en este menú. Option 2, la opción 2, es que yo cree un menú, ¿no? El nombre de mi restaurante, about my restaurant, my favorite restaurant, and the menu. And the menu. Y el menú que tengo para ofrecer. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear una conversación, create a conversation related to this, ¿no? Una conversación relacionada a un menú, sea el menú dado o sea el menú dado como example, como ejemplo, o un menú que ustedes leen. ¿Me dejo entender por ahí más o menos? So. Teacher, ¿para cuándo sería? Ahorita mismo. Ahora lo vamos a ir avanzando. Ustedes van a hacer la conversación. Ustedes la van a hacer. Primero es prepararla. Yo les sugiero que pueda hacer en grupos. Si de repente podemos hacerlo en grupos de 4. En la anterior clase lo han hecho en grupos de 5 porque ellos estaban organizados de 5. Entonces, de repente lo pueden hacer de 4. Uno es el waiter y los otros 3 son los customers. Could be. Lo primero que tenemos que hacer es, si es que vamos a crear un menú, es crear el menú. Basado en esto, armamos la conversación. Si yo quiero utilizar el de Mike's Café, solo trabajo la conversación. Cambio la conversación. Yo les voy a dar unos 15 minutos para poder armarlo, para poder tener la conversación. Y esa conversación la vamos a presentar. Les voy a dejar una carpetita creada para que ustedes puedan subir sus conversaciones. ¿Les parece bien? Do you agree with this? Oh, profesora, ¿puede repetir? Y los grupos, Please. los grupos, Los grupos, Miss. ¿los va a formar usted o nosotros los formamos? Ya. A ver, hacemos lo siguiente. Los grupos los pueden formar ustedes porque ustedes se conocen. De repente les pongo con alguien que no asiste o que de repente ustedes no tienen compatibilidad. Entonces, de preferencia sería de que ustedes elijan. Ahora, como son 3 secciones, yo creo que cada uno conoce quiénes son de su sección, ¿no? O con quienes está acostumbrado a trabajar. De repente, no puede ser de 4, de repente me dice, Miss, he trabajado de 3 personas. No problem. De 5. Sí, ¿podría? could be María. Yes. ¿Puede ser de Sí, 5? sí, lo que les decía al inicio, ¿no? Si es que ustedes tienen su grupo de 5, go ahead, adelante, no hay problema. De repente alguno tiene un grupo de 4, entonces también lo puede realizar. El asunto es de que haya un waiter y que tengan customers y que tengan clientes. Ahora, vuelvo a repetir la asignación, the task, ¿ya? Porque sé que a algunos les ha quedado un poco de duda. Hay que crear una conversación similar a esta. Esta conversación está basada en este menu, en Mike's Café. Como yo tengo que crear una conversación, create a new conversation, yo puedo seguir este modelo y puedo guiarme de este menú. O si yo prefiero hacer uno nuevo, yo voy a crear un menú para poder, voy a crear un menú para poder diseñar mi conversación.
El objetivo es create a conversation, create a new conversation. Puede ser con el menú que ya está dado o puede ser con un menú que voy a crear. ¿Está un poco más clara la idea? Is clear the activity? Yes, teacher. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, al menos 15 minutos para que armen la conversación y la practiquen y conforme están van a ir presentándola. Yo también a la par voy a ir creando las carpetas donde ustedes van a subir su conversación por grupo, ¿no? Cada uno tiene, de repente lo hace en Word o de repente lo hace en un slide y lo sube y solamente coloca los nombres de los grupos, ¿no? Los nombres de los integrantes, perdón. The members of the group. Y uno de ustedes nada más lo sube. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Yes, teacher. Yeah, teacher. Ok, entonces... Teacher, Sí, ya María. para terminar, nada más, para terminar. No te preocupes. Don't Sí, worry. de acá acabaríamos 10, sean 6:50 aproximadamente, porque no Ay, era de la... verdad. Conmigo. 6:50 y ustedes O son las 7 7. quizás. Sí, profesora, no va a alcanzar tiempo. Ya, entonces hacemos algo más práctico. Ya, mejor hacemos algo práctico. ¿Lo suben así como las conversaciones? Sí, como en la primera tarea que dejó, así podremos subirlo. Como audio. Ya, O sea, en audio, Miss. ya sería en audio, porque el video es más complicadito para ustedes. Claro, sí, está bien. Ya, entonces sería por audio en todo caso. Entonces Profesor. Sí, te escucho, hijo. Profesor, entonces sería la conversación y el audio adjuntado, ¿no? Sí, sería ambos en la misma carpeta iría el audio e iría la conversación. Perfect, teacher. Ok, María. Entonces, ¿me dan unos minutitos para dejarles creadas las carpetas? 5 minutitos será emplear la carpeta nada más para dejarle la tarea. Entonces grabamos nomás el audio y lo colgamos ahí. Exacto, Christopher. Solamente sería el audio, grabar el audio y suben ustedes el audio al Teams. Okay, Miss, I understand. Ok, Christopher, don't worry. No te preocupes. No problem. Teacher, I have a question. Tell me, what is the question? What is the limit of the time of this activity? Yeah, in that case, because of the audio, the conversation could be the next Monday. Do you agree? Oh, okay. Yes, teacher, yes. Perfecto, profesor. It's okay. Perfect, teacher. Perfect. Okay, well, we are organized. Ok, están creadas entonces las 3 carpetas y ahí ustedes las van a subir. Está como mini task sección A, mini task section B, mini task section C. ¿Ya? Y le he puesto que vence el 26 de diciembre. On the 26th of December. ¿Ya? After of Christmas. After Christmas. Oh yes, Christmas season. Yeah. Al lunes, profesora. Ya, ajá.
lunes 26 está. Yes. Lunes 26. Entonces tienen que terminarlo antes del 24 para que pasen bonita Navidad y no se recarguen. Ya, ok, a ver. Una vez que tenemos ello, nosotros vamos a tener ello. This activity. Share your menu to the class. ¿No? We have to present the menu, the menu that we create. And with this menu, I have the second writing. This writing is about to write a paragraph about your daily habits, breakfast, lunch, dinner, using the grammar and vocabulary from unit. For example, I'm talking about my daily habits. My daily habits for breakfast, for lunch, for dinner. For breakfast, for lunch, for dinner. For breakfast, I usually eat bread and eggs. I don't eat butter because I don't like it. I usually drink. For lunch, For lunch, ¿Qué es lo que tengo for breakfast? In the morning, en el desayuno. For lunch, in the afternoon. In the afternoon, el almuerzo. For dinner, para la cena, in the evening. For breakfast, for lunch, for dinner. For breakfast, I usually eat bread. For lunch, similar to this. This is a task for this class. My daily habits. For breakfast, I usually eat bread and eggs. I don't eat butter because I don't like it. I usually drink coffee and milk. For lunch, I have vegetables and trout, ¿no? Trucha, for example, ¿no? I have vegetables and fruit. I drink lemonade. I drink lemonade and water. For dinner, I usually eat piece of cake, and a cup of tea, for example, no? A cup of tea, no? There are my daily habits. You have to write your daily habits. Nosotros vamos a tener que escribir nuestros hábitos diarios acerca de la comida. About your daily habits, about breakfast, about lunch, about dinner, using the grammar and the vocabulary from this unit. Like this example, no? My daily habits. For breakfast, I usually eat bread and eggs. I don't eat butter. Because I don't like it. I usually drink coffee and milk.
coffee and milk. For lunch, I have vegetables and throat. I drink lemonade and water. For dinner, I usually eat a piece of cake and a cup of tea. Son mis rutinas acerca de las comidas. Entonces, nosotros, esto sí lo vamos a hacer now because it is easy. No es muy complicado. It is something short. It is something short. ¿No? A ver, vamos a crear aquí. ¿Dónde estás? Tú. No. General. Nosotros vamos a tener un archivo nuevo. Document of work. Es writing task 2. Eating habits. Eating daily habits. Eating daily habits. Ya, y eso sí lo vamos a hacer por como si fuese el drive que trabajamos la semana anterior, como el que trabajamos la semana anterior. A ver, wait a minute, please. Yes. A ver, un minutito. Control, letter B. Ok, aquí está my daily habits. Entonces, similar to this, ustedes lo van a crear. Vamos a compartir. Vínculo, administrar acceso. A ver, vamos a... A ver, les voy a compartir el vínculo para que ustedes puedan ingresar. Wait a minute. So sorry. A ver, vamos a compartirlo para que se puedan... Yeah, please, you can access to this link, please. Podemos ingresar al link que les he compartido en el chat.
Exactly. Muy bien. I can see some of you. Entonces vamos a hacer igual que la vez anterior, ¿no? Yo pongo mi nombre, name and last name. And last name. Y mi sección, ¿no? Y mi sección. Entonces de repente yo pongo allá María, Kife. Como todos somos de civil, no hay problema. Civil Engineering, Section A, for example, ¿no? O Section B, o Section C. ¿no? And you start to write. And you start to write. ¿Ya? Entonces, eso sí lo podemos hacer en unos cuantos minutitos. Esto no nos va a tomar mucho tiempo. Similar for breakfast, for lunch, for dinner. Muy bien, André. Yeah. I look at Rommel too. Claudia, yes. Jack, yeah, that's good. Pablo, Gabriel, Altamirano, Aire, Ángeles, yeah, that's good. Waman Cunya, Emmanuel Guarok, Christopher Montes. Yes, you start to write. Y si hay algunas modificaciones, lo vamos a ir haciendo. Recuerden que este es un collaborative writing. En el collaborative writing, si observamos algo que se pueda modificar, no problem, you can access. A ver, tenemos unos minutitos, 10 minutes. Hay que aprovechar estos minutos para poder avanzar esa parte. Mientras tanto, yo voy a ir subiendo esta carpetita del class 3 para que ustedes tengan la clase de hoy. Ok. Yes, ya está subido el archivo. The file was uploaded. A ver, tenemos unos minutos. Okay, I can observe your writings. Hay algunos, some of you have finished and some of you are writing now. If you have finished, try to check the other works and if it's necessary to make some modifications to the other writings. Si ya he terminado y de repente puedo ir revisando los otros writing y deseo hacerle algún cambio, don't worry, go ahead. You can do it. ¿Ya? Yo también voy a aprovechar de ir haciendo algunos cambios y con la ayuda de ustedes. Okay, I can see that some of you finished that. A ver, nos falta 1, 2, 3. Algunos solamente les falta aumentar lo que es for lunch, for dinner. The majority of you have finished, ¿no? Sí, la mayoría ha terminado. Me falta Anthony por aquí, Rolly que también está haciendo. Rolly is writing. Yes, the majority of you have finished. Okay. In that part, you have to continue with this, ¿no? A ver, estamos dejando de homework lo que es el create a conversation and upload the audio, ¿ya? This is a speaking task. Entonces, no les voy a recargar con
other homework porque están en semanas de Christmas season y no quiero perturbar sus días que también sé que son necesarios to relax, to spend with the family, ¿no? A ver, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Les voy a dejar subida la clase 4, pero la vamos a hacer to the next week, ¿ya? La clase 4 la vamos a hacer la siguiente semana igual. ¿Sí? Solamente para... Ok, Ludwig, thank you. Yes. Any questions? ¿Alguna pregunta? Don't worry. Teacher, el lunes vamos a tener clases. Aparentemente es normal, no nos han dado todavía alguna. En algunas instituciones sí sé que es a holiday, ¿no? Yes, teacher, porque caben 6. Yes, 26, ¿no? Ya, si es que hay algún comunicado, estaríamos corriendo nada más las clases. ¿Ya? ¿Les parece? Yes, teacher, yes. Ok, no te preocupes, María. Don't worry. Entonces, pero les dejo subida igual la clase 4, ¿ya? Igual la semana 4 les dejo en el Teams y ya, si no nos vemos el 26 y se aplaza una semana o tengamos que recuperarla en la siguiente, la dejo colgada nada más, ¿ya? Para que tengamos ahí. Ok, thank you for your time. Have a nice Christmas. Have to enjoy your... Feliz Navidad, profesor. Ok, you too. Feliz Navidad también. Merry Merry- Christmas too. Merry Christmas, teacher. Merry Christmas, teacher. Okay, Merry Christmas. Teacher, Merry Christmas for you. Merry Christmas. Have a nice Thanks. week. Bye. Okay, thank you. Have a nice day. Have a nice season. Teacher, Enjoy. 5 points for gift. Okay. Like a gift. Like a Christmas gift. Okay. 5 points for the speaking tasa. Okay, thank you for everybody. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. That's good. Un 20, Miss, por Navidad. Merry Yeah. Christmas, Okay, teacher. Elba, don't worry. Okay, Peter. 20 points, no? 20 points like a present. Okay, bye-bye. See you. Have a nice day.